UK. Israel and Iran escalate. The two adversaries are finding themselves in a fierce new chapter of open and long-range confrontation. As Iran vows strong response, Prime Minister Netanyahu claims Tehran is striving to build nuclear bomb stockpile to destroy Israel. The big question is, can diplomats from the United States, Qatar and Egypt broker a ceasefire even as the stakes continue to climb? Our next report has all the details. Take a look. Iran is striving to develop a stockpile of nuclear bombs to destroy us, equipped with long-range missiles, intercontinental missiles that Iran is trying to develop. Iran could threaten the entire world at any point. In a bold offensive, Israeli jets targeted advanced Iranian air defense sites across multiple provinces, delivering a powerful blow to Tehran's military assets. Israel claims its operation successfully dismantled key Iranian defenses, hitting sophisticated S-300 systems and underscoring Tehran's vulnerability in an open engagement. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed the mission as a definitive success, declaring that Israel's precision strikes achieved all objectives. Iran, however, counters this portrayal, downplaying the extent of the damage. While Tehran is claiming the strikes as limited in impact, top Iranian officials, including Supreme Leader Ali Khamenei, cautions the attack could neither be downplayed nor exaggerated.
Tehran's Revolutionary Guards issued a stark warning to Israel of bitter consequences, signaling that any misstep could lead to a rapid escalation. Iraq accuses Israel of using its airspace to attack Iran. It lodged a complaint at the UN. The UN Security Council is meeting to discuss Israel's attack on Iran. The meeting had been requested by Iran with the support of China and Russia. Iran has said that it will not retaliate to Israeli strikes if a deal is reached for a ceasefire agreement in the embattled Gaza Strip and Lebanon. As US, Qatari and Egyptian negotiators race against time to secure a broader regional ceasefire, the conflict's trajectory hangs in balance. As Israel's campaign chips away at Iran's defensive capabilities, questions loom over how Iran may respond if diplomatic efforts fail. With both nations entrenched in this new battleground, the region teeters on the edge of escalated warfare. Bureau Report, Beyond World Smart. נמצאים לא רחוק מקו הגבול, יש כאן מערכת מנהרות מאוד מפותחת, שירותים, מקלחות, מטבחים, מחסני אמל"ח רבים מאוד, ואנחנו רואים כאן חדר שהייה שיכול להכיל פלוגה, אפשר לשהות כאן, אפשר לחיות כאן, להצטייד כאן, ומפה לצאת מזרחה לפשיטה לכיוון מדינת ישראל. אנחנו אומרים שנים שחיזבאללה מכין את מרחב הגבול למלחמה. למדינות בעולם שהטילו בזה ספק, לאום, לכוח יוניפיל שהיה כאן למעלה, העדויות האלה מאוד חשובות כדי להבין למה אנחנו עושים את מה שמתחת הקרקע ואת מה שמעל הקרקע, ולמה צריך לשמור שהדברים האלה לא יחזרו לכאן. תפסנו את זה בזמן לפני שהיה מאוחר מדי, ואסור שהתשתיות האלה יחזרו כאן לדרום. ראיתי את הנקודה של הכניסה, את כמות התרמילים של הקלט של הרצפה, את הלחימה שהייתה שם, את הפעלת המטענים, כמות הרימונים, כמות הקלימגורים שנמצאים פה, והיו ערוכים כאן ללחימה קשה. בסופו של דבר בעבודה נכונה, הרקתם את זה מאוד מאוד נכון, האויב שהיה כאן נהרג, והמשימה עכשיו זה באמת להשמיד את זה בצורה מלאה. פה לא יכול להישאר משהו שחוזרים ופועלים ממנו, לנו אחרי זה תהיה משימה לשנים רבות, לדאוג גם שלא בונים חדש. זה לא פחות חשוב, אבל זה נראה לי אתגר מבצעי מאוד מאוד מורכב, שעמדתם בו בצורה שראויה להערכה רבה מאוד, ואני אומר לכם, בעוד הרבה שנים, אתם תסתובבו פה, תיסעו עם הנכדים שלכם בעמק החולה, אתם תדעו, אתם שחררתם את רכס רמים. מאיום גדול, שנים, משמעותי.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%. В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску. И что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны. Кроме того, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан. The United States expects North Korean troops in Russia to enter the fight against Ukraine imminently. That's according to US Secretary of State Antony Blinken on Friday, who said 10,000 troops are thought to have traveled to Russia. As many as 8,000 of those North Korean forces have been deployed to the Kursk region. We've not yet seen these troops
deploy into combat against Ukrainian forces, but we would expect that to happen in the coming days. Russia has neither confirmed nor denied the presence of North Korean soldiers on its territory. Ukrainian forces continue to hold territory in the Kursk region after fighting their way into the Russian border area in August. At a press conference with Defense Secretary Lloyd Austin and their South Korean counterparts, Blinken said Russia has trained the North Korean soldiers in multiple aspects of warfare and fully intend to use the forces in frontline operations. They would then, he added, become legitimate military targets. Putin has been throwing more and more Russians into a meat grinder of his own making in Ukraine. Now, he's turning to North Korean troops, and that is a clear sign of weakness. Earlier on Thursday, North Korea conducted its longest ever intercontinental ballistic missile test. South Korea has warned Pyongyang could get missile technology from Russia in exchange for troop deployment in Ukraine. Ukraine President Volodymyr Zelensky publicly warned of North Korea's involvement on October 13. In an interview on Thursday, he blasted what he called a zero response from his allies. He said a weak reaction would encourage Russia's Vladimir Putin to further beef up the contingent. He also expressed surprise by the, quote, silence out of China as one of the security guarantors in Asia. Blinken also urged China to use its influence to rein in Pyongyang. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his North Korean counterpart Cho Son-hui met in Moscow on Friday. Cho said North Korean President Kim Jong-un gave an order to, quote, unswervingly and powerfully support the Russian army. She said North Korea would firmly stand next to our Russian comrades until the day of victory. Many Western analysts argue China should be alarmed by any North Korean participation in Russia's war, saying it's a sign Pyongyang has reduced its reliance on Beijing.